హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్. ఇది న్యూ సివిక్ డీజిల్ వెర్షన్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్. ఈ వెహికల్కి ఇప్పుడు క్లచ్ ప్లేట్ ఎలా మార్చాలో చూద్దాం. ఈ సిమ్ రిమూవ్ చేసినాక ఇలా ఉంటుంది. గేర్ కేబుల్స్ అసెంబ్లీ ఫుల్గా రిమూవ్ చేయాలి. బ్యాటరీ, ఎయిర్ ఫిల్టర్, ఈ సిమ్ అసెంబ్లీ, మన గేర్ లివర్ అసెంబ్లీ అంతా రిమూవ్ చేశాక మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూడండి, పైన 2 గేర్ బాక్స్ బోల్ట్స్ వస్తాయి, వీటిని రిమూవ్ చేసేయాలి. బాటంలో ఇంజిన్ గార్డ్ ఫుల్గా రిమూవ్ చేయాలి. సబ్ ఫ్రేమ్ ఫుల్గా రిమూవ్ చేయాలి. సబ్ ఫ్రేమ్ అంతా ఫుల్గా రిమూవ్ చేయాలి. తర్వాత గేర్ బాక్స్ దించడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. న్యూ రిలీజ్ బేరింగ్, న్యూ క్లచ్ ఫిట్టెడ్.